discussed what blockchain technology is, right? Today we'll start with how does blockchain work or how does it function. Okay, so before I go to the next point, I would like to just quickly go through what blockchain is, right? And again we'll carry forward the lecture. काल आपण इंग्लिशमध्ये बघितलं, थोडं मराठीमध्ये पटकन याला आपण ब्रशअप करूया, म्हणजे तुम्हाला पुढच्या पॉइंटकडे अजून जास्त चांगल्या प्रकारे जाता येईल. ब्लॉकचेन काय असतं साधारणतः मी सांगितलं होतं की हे डिजिटली डिस्ट्रीब्युटेड लेजर एक प्रकारचं आहे. त्याच्यामध्ये डिजिटली काय का असं म्हटलं जातं, त्याला डिस्ट्रीब्युटेड का आहे आणि लेजर काय आहे, हे तिन्ही शब्द आपण त्यांच्या अर्थांसकट समजून घेतलेले होते, राईट? तर ब्लॉकचेन अस्तित्वात का आलं, तर बिटकॉइनचा शोध लागला 2009ला. सतोशी नाकामोटो यांनी त्याच्या खाते पुस्तक म्हणून किंवा त्याच्या व्यवहारांची नोंद ठेवायची म्हणून ब्लॉकचेनचा वापर करायला सुरुवात केली, राईट? तर हे 1991 मध्ये जे मांडलं गेलं होतं मॉडेल ब्लॉकचेनचं, त्याचं पहिलं रिअल वर्ल्ड ऍप्लिकेशन आपल्याला 2009 मध्ये झालेलं पाहायला मिळतं. ब्लॉकचेन कशी आहे, इतर डेटाबेस पेक्षा कशी वेगळी असते, किंवा पारंपरिक जी माध्यमं आहेत आपली, बँकचं मी काल तुम्हाला उदाहरण सांगितलं होतं की त्यांना कम्पेअर कसं करायचं, काय कमी बँक सिस्टीम मध्ये आहेत आणि काय त्याच्यावरती उपाय ब्लॉकचेन मध्ये आपल्याला मिळू शकतो, हे आपण काल थोडक्यात बघितलं होतं. ठीक आहे. त्यानंतर याच्यामध्ये डेटा कसा एंटर केला जातो, तर तो ब्लॉक्स मध्ये केला जातो, राईट? प्रत्येक ब्लॉकची एक कॅपॅसिटी असते, त्याच्यामध्ये काही डेटा फिल केला जातो, त्याचं कॅपॅसिटी संपल्यानंतर तो ब्लॉक भरला की आपण त्याला चेनला जोडतो. आता हे जेवढं आपण सोप्या पद्धतीने बोलतोय तेवढं ऑब्व्हियसली सोपं नाहीये, त्याच्यामध्ये खूप टेक्निकल गोष्टी इन्व्हॉल्व आहेत किंवा खूप कम्प्युटेशनल प्रोग्रामिंग किंवा पॉवर त्याच्यामध्ये लागत असते. तर ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आहे, पण सांगायला आपण खूप सोपं करून सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. डिसेंट्रलाइज्ड असणं हे त्याचं एक खूप महत्वाचं वैशिष्ट्य आहे. डिसेंट्रलाइज्ड असणं म्हणजे काय, तर एकाच वेळी ती अनेक जणांकडे ब्रॉडकास्ट केलेली असते. जसं तुमचं एक्सेल शीट असतं किंवा गुगलचं डॉक्युमेंट असतं की तुम्ही ते अनेकांशी शेअर करू शकता, सगळेजण त्याला ऍक्सेस करू शकतात आणि तुम्ही बदल केल्यानंतर हे बदल सगळ्यांना ऑटोमॅटिकली दिसणार आहेत. तसंच काहीसं फंक्शनिंग किंवा वर्किंग आपल्याला ब्लॉकचेनच्या मध्ये पण दिसतं, म्हणून याला डिस्ट्रीब्युटेड लेजर असं म्हटलं जातं. डिजिटल डिस्ट्रीब्युटेड लेजर ही एक टेक्नॉलॉजी आहे, त्याच्यातलं ब्लॉकचेन हा एक पहिला प्रकार आपण बघतोय. ठीक आहे. तर आपण बघितलं की याच्यामध्ये काही असे गुणधर्म आहेत की ज्याच्यामुळे याच्यामधले ट्रान्झॅक्शन्स हे इरिव्हर्सिबल असतात, इम्युटेबल असतात. म्हणजे एकदा का केल्या गेल्यानंतर याच्यामध्ये बदल करता येत नाही, केल्यानंतर कोणी त्याला नाकारू शकत नाही, असे काही फीचर्स त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. ओके. त्यानंतर डेव्हलपमेंट कसं झालं मी सांगितलं. 1991 मध्ये स्टुअर्ट हेबर आणि स्कॉट स्टोरनेटा या दोघांनी याचं संकल्पना याची विकसित केलेली होती, राईट? पण प्रॉपर त्याचं इम्प्लिमेंटेशन पहिल्यांदा 2009 मध्ये सतोशी नाकामोटो यांनी केलं. बिटकॉइन साठी म्हणून ते पहिल्यांदा लेजर म्हणून वापरलं जाऊ लागलं. ठीक आहे. आणि ब्लॉकचेन इतकी महत्वाची का आहे किंवा हे तंत्रज्ञान इतकं महत्वाचं का आहे, कारण जरी हे म्हणजे ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करण्यासाठी खाते पुस्तक म्हणून जरी याचा वापर सुरू झाला असला तरी याचे वापर हे त्यापेक्षा कितीतरी दुसऱ्या क्षेत्रांमध्ये पण मोठ्या प्रमाणावरती होऊ शकतात, आणि म्हणून हे तंत्रज्ञान आपल्यासाठी खूप जास्त महत्वाचं ठरतंय. ओके. Now, the next point that we'll have to understand is how does a blockchain work? Okay, so we have seen what blockchain is. We have also seen some features. There will be some kind of repetition also. Okay, so we'll first go through the slide and again I'll show you through the pictures how actually a blockchain works. Okay, now what is the goal of the blockchain? It is to allow digital information to be recorded and distributed. Right, we are recording it and also we are distributing it. Why? Because it is a peer-to-peer network. Okay, we'll go to it what peer-to-peer network is, right? So the role is to record it and distribute it, but you cannot edit it. This is actually the main feature of blockchain technology, that information that you have stored, the transactions that have been carried out are irreversible. They are immutable. They cannot be reversed. They cannot be edited. Okay, so that is one
special feature of blockchain technology. Okay, it is a foundation of immutable ledgers, digital distributed ledger or records of transaction that cannot be altered. See, cannot be altered, cannot be deleted, or cannot be destroyed. See, if this technology which has these kind of features, there's no wonder that it will be important. कारण आपण ज्या पण काही दुसऱ्या व्यवस्था बघतो की त्याच्यामध्ये अल्टर केलं जाऊ शकतं, डिलीट केलं जाऊ शकतं किंवा ते डिस्ट्रॉय केलं जाऊ शकतात. रेकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय होऊ शकतात ना, खूप साहजिक आहे. म्हणजे डिजिटल रेकॉर्ड्स पण तुम्हाला वाटेल की सर कुठे डिस्ट्रॉय होतात, तर होतात. डिजिटल रेकॉर्ड सुद्धा डिस्ट्रॉय होऊ शकतात, अल्टर होऊ शकतात, डिलीट होऊ शकतात, राईट? And so the blockchains are known as distributed ledger technology, digitally distributed ledger technologies. Okay, so DLT, this term is important for you. This can be asked for your prelims also. So blockchain is one type of DLT, right? So distributed ledger technology, blockchain is one type. Okay, so don't confuse between some basic things. Like I said, blockchain is not Bitcoin and Bitcoin is not blockchain. Bitcoin is a cryptocurrency. Blockchain is a ledger, a technology which maintains the records of these transactions. Okay. Now, as each transaction occurs, it is recorded as a block. That's what we have seen. The information is recorded in a block. Okay, of data. Those transactions show the movement of asset. It can be tangible or it can also be intangible, intellectual kind of record. So it shows the transfer of ownership from one X to Y or A to B. Okay, but it is stored in a block. Okay, so data block can record the information of your choice. Now, what exactly does the block have? What information does it have, right? तर त्याच्यामध्ये जसं आपण म्हटलं की एका ब्लॉकची काही लिमिटेड कॅपॅसिटी असते, किती इन्फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये स्टोअर केलं जाऊ शकतं. तर त्याच्यामध्ये काय असू शकतं? सगळे WH क्वेश्चन्स, who, what, when, where, how much and even the conditions such as temperature वगैरे. मी सांगितलं की एक्झाम्पल आहे, IBM नी एक सिस्टीम डेव्हलप केली, IBM फूड टेक्नॉलॉजी, आय गेस, इफ आय एम नॉट रॉंग, राईट? IBM फूड टेक, राईट? So you can even also record the temperature of a food shipment when food is transferred from. So application is very important in supply chain management. जसं मी म्हटलं की याचं ऍप्लिकेशन अनेक वेगवेगळ्या क्षेत्रांच्या मध्ये होऊ शकतं. So supply chain management is one very important application of blockchain. So IBM has developed this kind of, is using this blockchain. So it is even possible to track temperatures of some food shipments. Okay, so this is how in-depth and detailed this is. What can you store? You can store who is doing the transaction, what kind of transaction, when it is done, because every block has a time stamp. This is again important. Every block will have a time stamp, right? Every block has a time stamp, so there is no chance you can alter it. Okay, so this is all the information you can store in the block. Okay, later we'll also see diagrammatically how a block is, right? Then each block is connected to the ones before and after it. Like I said, I drew a diagram yesterday. This is the block, and they keep on connecting the previous block and the next block in the chain. Okay, so this is how the chain goes. Okay, the block confirm the exact time and sequence. This is what I said, exact time. This is timestamp, right? So each block confirms the exact time and sequence of the transactions. Now this is also important. I'll show you how. The sequence of the transaction done or executed is also important. So it has a timestamp and it also is in a proper sequence, right? And the blocks link securely together to prevent any block from being altered or block being inserted between two existing blocks. Now you cannot insert a block here. Right. If this is the sequence of the block A, B, C, and D. Now this is recorded. Right. You cannot make a change to this sequence, or in fact, no one can. No malicious actor, or someone unwanted cannot make any changes to the sequence. Because they are linked, because this block will be linked to the previous block and also the next block. Now this every block, now the first block in the chain
is known as a genesis block that I've said. Right, now how is this possible? We'll also go into it and try to understand how exactly this is carried out. Okay, now transactions are blocked together in an irreversible chain, that is a blockchain. I said because it is connected to the next is connected to the next, and so it is an irreversible chain. And also no one can insert a block in between. म्हणजे ती जी सिक्वेन्स आहे त्या सिक्वेन्सच्या मध्ये छेडछाड करणं हे शक्य होणार nahi. So it is irreversible and it is a blockchain, right? Now each additional block strengthens the verification of the previous block. How? I'll tell you later. See, each block strengthens the verification of the previous block. That means if this is the block, this block will strengthen the verification of this block. Now this block will strengthen the verification of this block. Because they are connected, because they are in a sequence, every block, additional block, will strengthen the verification of the previous block. Now, how is it possible? We'll also go through it and try to understand, right? And hence, the entire blockchain becomes secure. Because every block is, strengthening the verification process of the previous block. हा काय करतो की हा सेक्युअर आहे ना ह्याची खात्री करतोय. आणि मग हा काय करणार आहे की हा पण सेक्युअर आहे आणि बरोबर आहे, याच्यात काही छेडछाड केली गेलेली नाहीये, याच्याकडे त्याचं लक्ष असतं. त्यामुळे काय होतं की ऑटोमॅटिकली पूर्ण चेन जी असते ब्लॉकचेन ती पूर्ण सेक्युअर होऊन जाते, कारण एव्हरी ऍडिशनल ब्लॉक इज स्ट्रेंथनिंग द व्हेरिफिकेशन प्रोसेस. ओके, नाउ दिस रेंडर्स द ब्लॉकचेन टेम्पर एव्हिडंट. टेम्पर करणं म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये छेडछाड करणं शक्य होणार नाही. का? कारण असं व्हेरिफिकेशन त्याचं हळूहळू स्ट्रॉंग होत जातं जसं जसं त्याला ब्लॉक्स जोडले जातात पुढे, राईट? Delivering the key strength of immutability. This is the key strength, like I said, the main feature of blockchain is immutability. This removes the possibility of tampering by a malicious actor and builds a ledger of transactions you and other network members can trust. Now, like I said, why did blockchain catch up so fast across the world? It is because of these features, the features which I discussed in comparison to banks, and the inherent features that the blockchain technology has, right? म्हणजे काही पारंपरिक जी आपली व्यवस्था आहे त्याच्यापेक्षा काहीतरी चांगले फीचर्स किंवा गुणधर्म त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात, राईट? प्लस स्वतःच्या मध्येच असे काही गुणधर्म आहेत की ते टॅम्पर न करता येणं, छेडछाड न करणं, बदल करता न येणं, राईट? त्याच्यामध्ये काही ऍड करता न येणं, प्रॉपर सगळे टाइम स्टॅम्प होणं, त्याचं व्हेरिफिकेशन अजून पुढे ऍड होईल त्याचं स्ट्रॉंग होत राहणं, या सगळ्या गुणधर्मांच्यामुळे ब्लॉकचेन ही कमी कालावधीमध्ये खूप देशांनी स्वीकारलेली, खूप कंपन्यांनी, प्रायव्हेट सेक्टरनी स्वीकारलेलं एक तंत्रज्ञान बनलेलं आहे. लक्षात घ्या, बऱ्याच जणांना कन्फ्युजन होतं की पीपल से सर इंडिया हॅजंट ऍक्सेप्टेड. इंडिया हॅज नॉट ऍक्सेप्टेड क्रिप्टो करन्सीज. इंडिया हॅज नॉट ऍक्सेप्टेड बिटकॉइन. We have never banned blockchain technology, mind you. So blockchain is different from Bitcoin. It is just a ledger for recording transactions of Bitcoins. Okay, so be very clear with these two different things. India has banned cryptocurrencies. India hasn't banned blockchain technology. Okay, so this is the difference between the two that you should know. Okay, now how this actually works. Now, for example, if we take this as a single block, right? This is a single block. This is how it is connected, and this is an enlarged picture of this block. First, we'll see what is written, and then we'll come to this block, and then we'll see how each block makes the verification of a previous block stronger. Okay. Now, how these new blocks are created is key to why blockchain is considered highly secure. Very important. की या ब्लॉक्सची निर्मिती कशी केली जाते मुळामध्ये हे खूप महत्वाचं आहे. का? कारण या ब्लॉक्सच्या निर्मितीमुळेच काय होतंय की हे हायली सिक्युअर होऊन जाते ब्लॉकचेन. याच्यामुळेच ब्लॉकचेन हायली सिक्युअर होते. सो एखादा ब्लॉक निर्माण कसा केला जातो, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. So that is what we are going to try to understand now. Okay, a majority of the nodes must verify and confirm the legitimacy of the new data before a new block can be added to the chain. Now, what is this? A majority of the nodes. मी सांगितलं, what are nodes? It is any electronic devices that is connected or is part of the blockchain. त्याला nodes म्हटलं जातं. हे जे कम्प्युटर सिस्टम्स एकमेकांना जोडलेले आहेत त्यांना nodes म्हटलं जातं ब्लॉकचेन मध्ये, राईट? So every node must
व्हेरीफाय द ट्रान्झॅक्शन. म्हणजे मी जसं सांगितलं, एक्सेल शीट असेल किंवा गुगल डॉक्युमेंट असेल की आपण सगळे 10 जण कॉमनली वापरतोय. मी चेंज केलं तर तुम्हाला 10 जणांना सगळ्यांना माहिती होणार आहे. कुठल्या डिव्हाइसवरनं चेंज झालेलं आहे ते पण तुम्हाला कळणार आहे. म्हणजे जर आपण सिंपल एक्झाम्पल बघितलं, लेट्स मेक इट सिम्पलर. इफ वी आर शेअरिंग अ गुगल डॉक, राईट, we are sharing it in how many people? Say 8-10 people are sharing this. Now each of us is sharing this on a device. Now this device will be known as a node. Each device which is accessing this document is a node. So even in blockchain, all the systems that are connected to the chains are known as nodes. Now, if X is making a change, what is going to happen? This change is going to reflect in all these nodes. So all these nodes will verify that yes, something has changed. X या नोडने काहीतरी त्या फाईलमध्ये बदल केलेला आहे, हे उर्वरित सगळ्या नोड्सला समजणार आहे. ती सेम प्रक्रिया ब्लॉकचेनच्या मध्ये पण होत असते, राईट? सो व्हॉट इट सेज इज a majority of the nodes must verify and confirm the legitimacy of the new data. More than 51% of the nodes should verify and confirm the legitimacy of the new data before block can be added to the ledger. म्हणजे सिक्युअर का आहेत की ब्लॉकचेन? बिकॉज एव्हरी ब्लॉक that you want to add to the chain has to be verified by majority of the nodes in a blockchain technology. जेवढे काही त्याच्यामध्ये कम्प्युटर सिस्टीम जोडलेले असतील त्या सगळ्यांनी, वापरकर्त्यांनी ते व्हेरीफाय केलं पाहिजे की येस, दिस ट्रान्झॅक्शन हॅज हॅपेंड, इट विल बी फायनलाइज्ड अँड देन इट विल बी ॲडेड टू द द ब्लॉकचेन. ओके, वन्स देर इज कन्सेन्सस, द ब्लॉक इज ॲडेड टू द चेन. Once there is consensus, the block is added to the chain and the underlying transactions are recorded in a distributed ledger. Distributed ledger म्हणजे काय? This is distributed. याला डिस्ट्रीब्युटेड म्हणतात किंवा डिसेंट्रलाइज्ड म्हणतात. की याच्यामध्ये काही ट्रान्झॅक्शन झालं आणि मॅक्झिमम यांनी व्हेरीफाय केलं, 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 मग मॅक्झिमम पीपल हॅव व्हेरीफाईड, सो इट गेट्स ॲडेड टू द blockchain. Okay, so this is what the process is. Now, how actually it happens? Let's go through this block. Now, a block can contain a number of transactions, say, right? Now, this is a block. What happens in a block is, now what does a block have? Every block has a previous hash, right? Every block has a previous hash. ट्रान्झॅक्शन डिटेल्स त्याच्यामध्ये असतील, नॉन्स असेल त्याच्यामध्ये आणि हॅश असेल. ना व्हॉट आर दीज टर्म्स? हॅश, ट्रान्झॅक्शन डिटेल्स, नॉन्स. टू मेक अ ब्लॉक secure, certain attributes are given to this block which identifies the block as a separate entity and no other block can be like this block. म्हणजे हे जे तुम्हाला हॅश दिसतंय, नाउन्स दिसतंय, ट्रान्झॅक्शन डिटेल मी सांगितले की आपण त्याच्यामध्ये काय काय स्टोअर करू शकतो. तर याच्यामधनं काय होतंय की आपण याच्यामध्ये काय स्टोअर केलं, याच्यामुळे हा ब्लॉक युनिक झाला. ना हाऊ डज इट बिकम युनिक? अगेन लेट्स गो टू द बोर्ड, राईट? आय सेड blockchain is made of blocks. Information is stored in the forms of block, right? And it is connected to each other. Now, I said the first block is the Genesis block. First block is the Genesis block. Every block in the chain will have a unique identity which is only unique to itself. आपल्या सगळ्यांच्या मध्ये DNA असतो बघा. किती जरी सारखे असलो आपण, आणि असं म्हटलं जातं की 99.9% DNA हा माणसाचा सेम असतो, पण जर एक ट्विन्स असले, जुळे असले, तरी त्यांचा DNA फिंगरप्रिंट कधी सेम येतं का? कधीच नाही येऊ शकत. जगामध्ये कुठल्याच व्यक्तीचं DNA फिंगरप्रिंटिंग जसं तसं दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर कधीच मॅच होणार नाही. ही कशी आपली युनिक आयडेंटिटी, ही आपली एक ओळख आहे. दॅट इज व्हॉट वी आर.
No one can have a fingerprint like I have. My DNA fingerprint will always be different from others. Right? That we'll be studying in biotechnology also. Similarly, each of the block in the blockchain has a unique and separate identity of its own, and that identity is because of hash, right? That identity is because of a hash. What is a hash? It is a very complex alphanumeric, kind of a statement, kind of a code, right? And nonce is which generates the hash. The initial few numbers of the hash are nonce. So every block will have a different hash. Now, if this Genesis block, let's say this is block A, hash of this block is X, Y, or say B. Now, the next block in the chain will have its own hash. Hash of this block is say C. It will also have hash of the previous block. Hash of the previous block is B. Now, if this block has its own hash, it is D. Now, this is I'm making it very simple. It is not this simple. Okay, it is a very big alphanumeric chain. Okay, this will have also the hash of the previous block, which is hash of this block C, which means that every block in the chain will have its own hash plus it will have hash of the previous block. ब्लॉकचेन मधल्या प्रत्येक ब्लॉकला स्वतःची एक वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख असते, त्याला हॅश म्हटलं जातं. तो खूप मोठा एक अल्फान्यूमरिक कॉम्बिनेशन असतं, अल्फाबेटिक आणि न्यूमरिक असं काही कॉम्बिनेशन असतं. प्रत्येक ब्लॉकवरती स्वतःचा हॅश प्लस प्रिव्हियस ब्लॉकचा हॅश असतो. इथे बघा, याचा काय स्वतःचा हॅश डी, याचा हॅश सी. दिस इज वाय इट कॅन नॉट बी अल्टर्ड एव्हर. याच्यामध्ये कधीच टेम्परिंग करता येत नाही, चेंज करता येत नाही, बदल करता येत नाही. का नाही करता येत? कारण यांचा सिक्वेन्सच चेंज करता येणार, आणि जर केला तर तो लगेच समजणार आहे. का? कारण जर याचा हॅश आणि याचा हॅश मॅच नाही झाला तर ऑटोमॅटिकली एव्हरीथिंग इज इनव्हॅलिड लेटर. You getting my point? Every block is having a hash. It is also having a hash of the previous block, right? See this? It is also having a previous hash. म्हणजे याच्या आधीचा जो ब्लॉक असणार आहे त्याचा पण हॅश याच्यावरती लिहिलेला आहे. So the sequence can never be changed, and if it is ever changed, everyone will know. Why? Because it is distributed. So simple. You getting my point? Even if you try to change the hash, the information, the transaction details, it will immediately be noticed and caught because it is a distributed network. And unless majority of the people approve this change, it will not be accepted and it will turn into an invalid block. So this is important mechanism that is used in the blockchain. Okay, so this is how it works, right? Why is it so secure? It is because it has a hash. It also has the hash of a previous block, and also it has a nonce. Now it helps to generate a new hash. Okay, so this is a very complex process. Though I am trying to make it very simple, this in actually is a very complicated process which needs very, very powerful computational processes to carry these functions out. Okay, now pictographically we'll try to understand how a blockchain works. What are the steps involved in a block getting created and joining the block to the chain. Okay, now first, this, what we'll call this as a node, right? Any system in the blockchain is known as a node. Okay, now if this node requests a transaction, the first step is a transaction is requested. What? The first step is the transaction is requested. What happens next? The transaction is broadcasted in a peer-to-peer network. This is what I said. It is a peer-to-peer network, means it is connected. Everyone is connected. So it is because everyone is connected. It is peer-to-peer network. It is a type of network in computer technology or ICTs. You must have seen bus topology, star topology, mesh topology.
the kind of, so peer-to-peer network that consists of computer, they are known as nodes, otherwise known as nodes. So if one node requests a transaction, it will be broadcasted in a peer-to-peer network across all the nodes in the chain. Okay, this is the second step. Now, the third step is the network of nodes uses the known algorithms to validate the transaction and user status. A very complex algorithm programs will be run to verify this beginning of a transaction. Again, if majority of them verify this, we can go to the next step. Now, what happens? A verified transaction can involve cryptocurrencies, contracts, records, and other information. What can a block contain? Though I say it has been used for detailing transactions of cryptocurrencies, it is not only for cryptocurrencies. It can also store information regarding contracts, records, government repositories, and whatnot, supply chain management. So many applications. So this kind of information can be there, can be verified in a block. Then in the fifth step, what happens is the transaction is combined with other transactions once verified to create a new block of data for the ledger. Once it is verified, how is it verified? There is a process known as proof of work. Proof of work. So again, it has so many mechanisms to make it very, very difficult to manipulate or to change. म्हणजे त्याच्यामध्ये इतके सुरक्षा चे लेयर्स आपल्याला पाहायला मिळतात की त्याच्यामध्ये ऍब्सोल्युटली कसलाही बदल तुम्हाला करता येणार नाही किंवा केला तर तो लगेच समजणार आहे. मग एवढ्या प्रक्रिया झाल्यानंतर फायनली एक ब्लॉक रेडी केला जातो, राईट. नाव द न्यू ब्लॉक इज ऍडेड टू द एक्झिस्टिंग ब्लॉकचेन which is permanent and unalterable, which is permanent and unalterable. एकदा का सगळ्यांनी व्हेरीफाय केल्यानंतर या ब्लॉक मध्ये परत काहीही बदल करता येणार नाही at any cost, right? And then transaction is finished and finally the block is added to the chain. तर अशा वेगवेगळ्या टप्प्यांमधनं हे जात असतात. पण त्याला सिक्युरिटी म्हणून काय हॅश बघितलं, नाउन्स बघितलं. दुसरं एक मेकॅनिझम प्रूफ ऑफ वर्क. जेव्हा असं ट्रान्झॅक्शन इनिशिएट होतं तेव्हा जे नोड्स असतात सगळ्यांमध्ये कॉम्पिटिशन लागते टू व्हेरीफाय इट. वाय कॉम्पिटिशन का लागतं? बिकॉज दे हॅव टू हॅव अ व्हेरी व्हेरी पॉवरफुल कॉम्प्युटेशनल सेटअप. म्हणजे हे करायचं असेल तुम्हाला प्रूफ ऑफ वर्क तर त्याला खूप पॉवरफुल कम्प्युटर सेटअप्स तुम्हाला लागणार आहेत. दिस इज वन रिझन वाय इट्स डिफिकल्ट टू हॅक ऑर चेंज. सगळ्यांकडे सहज इतकं मोठं कॉम्पिटिशनल सगळं सेटअप नसणार आहे. प्रोसेसिंग स्पीड प्रचंड जास्त लागत असते. आणि मग ही जी लोक असतात जे प्रूफ ऑफ वर्क करतात त्यांना मायनर्स म्हटलं जातं, माइन करतात, राईट. वाय आर दे ट्राइंग टू, वाय इज देयर कॉम्पिटिशन? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू, दे गेट रिवॉर्डेड when they verify a transaction using proof of work. They are rewarded by bitcoins. Okay, so त्याला proof of work असं म्हटलं जातं. That is used in bitcoin transactions of bitcoins. Okay, so many layers of security ensure that there cannot be any kind of alteration or changes made in this chain or blockchain. Okay, now like I said, proof of work in cryptocurrencies. This is, just limited to recording transactions of cryptocurrencies. So, proof of work is a form of adding new blocks of transactions to a cryptocurrencies blockchain. ही एक पद्धत आहे नवीन ब्लॉक त्या ब्लॉकचेन मध्ये ऍड करायचा, राईट. Crypto miners compete with each other to win the right to update the blockchain and receive rewards. म्हणजे हे सगळे जे मायनर्स म्हटलं जातं त्यांना नोड्स आहेत ते काय करतात, देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन देम, दे आर पुटिंग देअर बेस्ट रिसोर्सेस टू यूज अँड व्हेरीफाईंग द ट्रान्झॅक्शन्स. सो बिकॉज ऑफ दिस एफर्ट्स दे गेट रिवॉर्डेड फॉर दॅट. सो दे आर ऑल्सो नोन एज मायनर्स, राईट. Why do miners compete to update the blockchain? It is because blockchain receives rewards in the form of newly minted crypto coins and transaction fee. They receive some rewards in the form of transaction fees and some newly minted cryptocurrencies also, or Bitcoin for that matter. Okay, so they are also authenticating the blocks and also they are getting rewarded for that. But this is adding a new layer of security. So it will take at least 10 minutes
to make accept or verify one block. Now imagine if anyone tries, now this is one standard limit, proof of work will take minimum 10 minutes. This is one advantage over the banks. जर कुणी ब्लॉक मध्ये चेंज करायचा प्रयत्न केला आणि असे लाखो किती तर ब्लॉक्स असतील, एका ब्लॉकला जर 10 मिनिटं लागले तर इमॅजिन करा सगळ्या ब्लॉक्स मध्ये सगळं चेंज केलं जाऊ शकतं का? इट इज इम्पॉसिबल. Even to make changes to one block, you need to have a very, very powerful computers and computational speeds, computational processors. And with so much of resources, you can make changes to one block, right? If you have to change lakhs of blocks together, it is impossible to change. And so, proof of work mechanism is important in blockchains, especially for recording cryptocurrency transactions. Okay, so this is how it works. So I hope you have understood blockchain and how it works. If you don't, keep repeating the lecture. You'll maybe second or third attempt, you'll slowly start getting what actually blockchain is. So though it is a very complex process, we are trying to simplify and make it easy for you. Okay, now हे जे डिजिटल लेजर टेक्नॉलॉजीज असतात त्यांचे काय फीचर्स असतात ते आपण इथं एका याच्यामधनं बघूयात. So you'll understand what features the blockchain has, because blockchain is also one type of DLT or distributed ledger technology. Okay, so what are the properties of DLT? Okay, let's see one by one. First, let's start from secure. See, blockchain or any digital ledger technology is secure, and all the records in that DLT are encrypted individually in the form of blocks, right? It is anonymous, again important. The identity of participants is either anonymous or pseudonymous. No one knows who is carrying out the transaction. Even if we together transact, I don't know who you are and you don't know who I am, right? So there is anonymity in all these kinds of DLT technologies. Okay, it is programmable, right? You can add information. Then it is distributed. I've already told you what distributed is. याला मुळात नावच पडलंय डिस्ट्रीब्युटेड लेजर टेक्नॉलॉजी. डिस्ट्रीब्युटेड त्याला का म्हटलेलं आहे? कारण अनेक लोकांच्या मध्ये ते एकाच वेळी प्रसारित केलेलं आहे. कुठलंही ट्रान्झॅक्शन आपण पीअर टू पीअर नेटवर्क मध्ये ब्रॉडकास्ट करतो. कुणीही काही चेंज केलं तर सगळ्यांनी स्वीकारल्याशिवाय, कन्सेन्सस झाल्याशिवाय तो स्वीकारला जात नाही किंवा केला जात नाही, राईट? सो इट इज अ डिस्ट्रीब्युटेड नेटवर्क. सी, all network participants have a copy of the ledger for complete transparency. Very important. Every node will have a copy of a blockchain. माझ्याकडे पण आहे, तुमच्याकडे पण आहे, सगळ्यांकडे असं लाखो जे काही युजर्स आहेत त्यांच्याकडे आहे. जर मी त्याच्यामध्ये काही बदल केला तर सगळ्यांकडे तर कॉपी आहे ना. आय कॅनॉट से दॅट नो, माझ्याकडे जे आहे तीच खरी आहे. नो, बिकॉज लॅक्स ऑफ them people are having the same, lakhs of nodes are having the same copy. So unless the change that is made to the blockchain is accepted by majority of the nodes, it will not be valid. Precisely, this is what makes blockchains or any distributed ledger technologies secure, irreversible, immutable. So many words are used. Super duper secure आहे. कशामुळे? कारण डिस्ट्रीब्युटेड नेटवर्क आहे ना. तुम्ही काय करा, एका रूम मध्ये सगळ्या चोरांना बंद करा आणि तिथं मध्ये सोनं ठेवा. तर कुणी चोरणार का त्याला? नाही चोरू शकणार ना. सिमिलर तसं आहे की सगळ्यांकडे आहे, राईट? किंवा आपण 10 जणांना उभा केलं, 10 चोरांना, सगळ्यांकडे, सगळ्यांच्या समोर एक 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 त्यांना किलो सोनं दिलं, सगळ्यांच्या समोर दिलंय. मग तो त्यातला एक जण म्हणू शकतो का नाही मला दिलंच नव्हतं? नाही का? कारण इतर 9 जणांनी बघितलंय ना, देणाऱ्यांनी बघितलंय. सो दॅट इज व्हॉट इज डिस्ट्रीब्युटेड. मी खूप सोपं करून सांगतो. दिस इज नॉट हाऊ ऍक्च्युअली इट वर्क्स, बट त्याचं एसेन्स काय, दिस इज हाऊ यू अंडरस्टँड इट. ओके, देन इट इज इम्युटेबल. आय जस्ट सेड
any validated records are irreversible and cannot be changed. That is what we have seen, right? That is one very salient feature of blockchains, that it cannot be changed at any cost. Then it is time stamped. Whenever the transaction happens, it gets time stamped, right? A transaction timestamp is recorded on the block. Again, once it is time stamped, you cannot reverse it, right? It cannot be deleted, it cannot be erased. So again, this makes it very secure. All the network participants agree to the validity of each of the records. Unanimous आहे ते, consensus ज्याला म्हटलं, unanimous. Everyone accepts, okay, this has been changed, and when everyone accepts, then only it is valid. If everyone doesn't accept it and don't verify it, it is no more valid. There is no point of adding a block then. So it is unanimous. That is one important point. So unanimity, time-stamped, immutable, distributed, programmable, secure, and anonymous. These are all the features of any digitally distributed network or ledger. So blockchain being one kind of a ledger, this will be applicable to any kind of distributed ledger. It is not only blockchain, it can be used, these points can be used for any kind of ledger. Blockchain is just one of them. Okay, so why am I always telling this? I don't want you to get confused. ब्लॉकचेन म्हणजेच डिस्ट्रीब्युटेड लेजर टेक्नॉलॉजी असतं का? तर नाही. डिस्ट्रीब्युटेड लेजर टेक्नॉलॉजी मधला एक प्रकार ब्लॉकचेन आहे. असे काही वेगळे प्रकार पण असू शकतात. ओके, लेट्स गो अहेड. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन्स. There are some types of blockchain based on how it is accessed. Okay, there can be a public blockchain, there can be a private blockchain, there can be a consortium blockchain, or there can be a hybrid blockchain. So these are the 4 types of blockchains that we should know. Not necessarily you'll have a question on different types of blockchain. असा कधीही सरळ सरळ प्रश्न तुम्हाला येणार नाही. पण ब्लॉकचेनच्या बद्दल काय कुठे कसा प्रश्न येईल तर त्याच्यामध्ये हे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. त्यातलं पहिलं जे टाईप आहे दॅट इज पब्लिक ब्लॉकचेन. व्हेन आय से पब्लिक, इट इज ओपन, इट इज ऍक्सेसिबल टू ऑल, राईट? सो इट इज पब्लिक. पब्लिक आणि प्रायव्हेट, इट इज क्वाइट इझी टू अंडरस्टँड. आय डोंट हॅव टू गिव्ह यू सम एक्झाम्पल्स टू प्रूव्ह हाऊ why it is public and why it is private. Okay, now what will happen in a public blockchain? Anyone is allowed to join and participate with consensus. What is the first feature? Anyone is allowed to join and participate in the consensus. म्हणून तर पब्लिक आहे ना, कोणी पण जॉईन करू शकतं, म्हणून पब्लिक आहे. बट देर हॅज टू बी कन्सेन्सस. असं नाही की मला उठलो आणि मला जॉईन करायचं. नो, देर हॅज टू बी कन्सेन्सस विदिन ऑल द नोड्स. सेकंड, फुली डिसेंट्रलाइज, सेक्युअर्ड अँड इम्युटेबल लेजर आहे. फुली डिस्ट्रीब्युटेड आहे, म्हणजे everyone is having equal access. That is fully distributed. Decentralized. Then transactions are anonymous but transparent to everyone. If I transact, I'll be anonymous. The nodes will not know who I am. But everyone will know that a transaction has happened. म्हणजे कुणी केलंय हे कळणार नाही, पण केलंय हे कळणार आहे. आणि मग सगळ्यांनी मान्यता दिल्यानंतर तो ब्लॉक म्हणून ऍड होईल. राईट? That is a public blockchain. Exactly opposite to this will be private blockchain. Okay, see, a single organization will have authority over the network. Now here there is no organization. Who is controlling? No one is controlling. Everyone is in charge. But in private blockchain, this is not the case. There is one single organization, authority, which is controlling the chain. Okay, that's the difference. Faster output, power efficient, and offers privacy. Faster, why it is faster? Because there's one central authority. Here there is no one. Everyone has to agree. There has to be consensus. So it is time consuming. But here it will be faster because why? There is one single authority to take decisions. Simplified data handling processes but not open to everyone. याच्यामध्ये डेटा हँडलिंग सोपं आहे पण ते सगळ्यांसाठी खुलं नाहीये.
So it is private. Okay. Now the other two types are, you'll see, federated blockchain किंवा यालाच consensus based किंवा consortium based chain असंही म्हटलं जातं. Consortium or federated blockchain. What is a consortium? It is a group of organizations. Simple. If you understand this, you understand this type of blockchain. It is controlled by a group of organizations, so it is a consortium blockchain. Okay, see, multiple organizations influence the blockchain network. Multiple organizations, so it is a consortium. Okay, it is decentralized, extremely fast and scalable also. Network regulation preserve the security and privacy. These are not important. One, this is the most important point. Multiple organizations will influence this blockchain. And the last type of blockchain is the hybrid blockchain, right? There is authoritative access. Only certain elements are private. Some elements of these will be, public also. See, now this is public module, this is private module. म्हणजे इकडे सगळे ऍक्सेस करू शकतील, इथं करू शकणार नाही. हायब्रिड आहे, म्हणजे प्रायव्हेट आणि पब्लिकचे काही दोन्हींचे फीचर्स याच्यामध्ये आहेत. काही रिस्ट्रिक्टेड असतील, काही क्लोज्ड असतील. परत म्हणजे काही प्रायव्हेटचे आणि काही पब्लिकचे गुणधर्म एकांच्या मध्ये एक ते ठेवलेले असतात. राईट. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ blockchains that you should know. Okay. Now we'll go ahead. This is not very important, so I'm not, giving much time for types of blockchain. Now this is important to us. What are the advantages? What are the disadvantages? And what are the applications? These are the direct questions for our exam. What are the advantages? What are the disadvantages? And the applications of blockchain. Okay. So again, when I'm discussing advantages, I'll not go into detail because there is no scope to write so much in the exam. You should understand this, the colored statements only, right? And when I give you notes, you can, at your own pleasure, read all those points. Okay. Now the first advantage is higher accuracy of transactions. Obviously, how many times we have seen this, how accurate this transaction can be, because they cannot be altered, they cannot be deleted, they cannot be erased, they cannot be tampered with, so they are accurate. Okay, see, because blockchain transactions must be verified by multiple nodes. It is decentralized, it is distributed, so it has to be verified by multiple nodes. This can reduce error. Obviously 10 लोक एकच गोष्ट नीट होते का बघतायत, म्हणजे एरर कमी होणार आहे त्याच्यामधला. ओके. If one node has a mistake in the database, the others would see it's different and catch the error. That's what I said. If 10 people are doing something, and if I'm doing something and 10 people are watching me, if I do a step in a wrong way, everyone will point out this is wrong. So it is very easy to point out error, and this makes blockchain very accurate. Then there is no need of intermediaries. This is again the most important point that we have already seen. मुळात बँकांसारखं व्यवस्था असताना पण लेजर्सचं काम करण्यासाठी किंवा तुमचं सगळं ट्रान्झॅक्शन्स नोट करण्यासाठी ब्लॉकचेन तरी पण अस्तित्वात आलं. इतक्या कमी कालावधीमध्ये इतकं जगभर ते त्याचा वापर सुद्धा झाला का? सगळ्यात महत्वाचं की देर इज नो इंटरमिडियरीज. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हियर, राईट? Using blockchain, 2 parties in a transaction can confirm and complete some things without working through a third party. Having a third party is always problematic. मी म्हणून सांगितलं, चेक दिला, RTGS केलं, चेक काय होणार आहे? थर्ड पार्टी सगळीकडे फिरून येणार आहे. It will take 2 days, it will take 3 days. RTGS करायचं आहे, NEFT करायचं आहे, 48 तास लागतील, 24 तास लागतील. Why? There is a third party. So it is time consuming. Now this is what, because there is no intermediary, it will save time as well as cost, right? It will save time as well as cost. So the important point is there are no intermediaries. This is what you should know. Higher accuracy is what you should know. Okay. Then there is extra security. Now what can I say about security? Security कशी असते त्याच्याबद्दल आपण ऑलमोस्ट खूप
पाहिलं म्हणजे हॅश, नाउन्स, प्रूफ ऑफ वर्क, डिस्ट्रीब्युटेड लेजर आहे. Because of all these features, this blockchain becomes very secure. Okay, so I don't have to say anything about this because we have been discussing it for long. Decentralized network makes it nearly impossible for someone to make a fraudulent transaction. म्हणजे हे डिसेंट्रलाइज्ड असणं किती महत्वाचं आहे लक्षात घ्या. राईट. And if anyone has to make a fraudulent, खोटं काहीतरी त्याच्यामध्ये ट्रान्झॅक्शन करायचं असेल, he will have to hack every node and change every ledger. म्हणजे 1,00,000 नोड्स आहेत समजा आणि मला जर का त्याच्यामध्ये हॅक करायचं असेल, मला काय करावं लागेल? 1,00,000 सगळे नोड्स हॅक करावं लागतील आणि त्यांच्या पण ब्लॉकचेन चेंज करावं लागतील, की हे शक्यच नाहीये करणं. कारण एक ब्लॉक चेंज करायला प्रूफ ऑफ वर्क करावा लागतो, ज्याच्यामध्ये 10 मिनिटं लागतात. समजा एका ब्लॉकचेन मध्ये आपण असं गृहीत धरूया की परत 1,00,000 ब्लॉक्स आहेत, म्हणजे मला माझ्या चेन मधल्या एक ब्लॉक्स चेंज करायला 10 मिनिट्स इंटू 1,00,000 एवढा वेळ, प्लस प्रचंड कम्प्युटेशनल पॉवर, प्रोसेसिंग पॉवर लागणार, इलेक्ट्रिसिटी लागणार, एनर्जी लागणार. आणि असं मला 1,00,000 जेवढे नोड्स या ब्लॉकचेन मध्ये आहेत त्या सगळ्यांचं सिस्टीम मला हॅक करावं लागेल, प्लस त्यांचं ब्लॉक्स चेंज करावं लागतील आणि प्रत्येक ब्लॉकवरची माहिती, म्हणजे 1,00,000 ब्लॉकचेन्स मधल्या 1,00,000 ब्लॉक चेंज करायचे. कॅन यू इव्हन इमॅजिन किती झिरोज होता त्याच्यावर? हे तरी कॅल्क्युलेट करता येईल का आपल्याला? सो दिस इज हायली इम्पॉसिबल. हे होऊ शकत नाही. सो देर इज एक्स्ट्रा सिक्युरिटी. ओके. मोर एफिशियंट ट्रान्सफर आपण सुरुवातीलाच बघितलं. इट ऑपरेट्स 24/7. इट इज नॉट अ बँक which operates for a specific time window, right? So it operates 24/7. People can use this for transactions at their convenience at any time of the day, night, right? So more efficient transfer is important, especially when you're transferring assets internationally. This is important. Okay, and because you're transferring it internationally. म्हणजे एका देशातनं दुसऱ्या देशामध्ये पाठवत असताना मध्यस्थ असतो. तो मध्यस्थ कधी कधी प्रॉब्लेमॅटिक आहे. आणि मध्यस्थ कोण असतं? बऱ्याच ठिकाणी सरकार आहे. मग आता ब्लॉकचेनच्या मध्ये देर इज नो मिडलमॅन, देर इज नो इंटरमिडियरी. सो इंटरनॅशनल ट्रान्झॅक्शन्स बिकम मोर एफिशियंट अँड फास्ट. ओके. नाउ ट्रान्सपरन्सी आहे. वाय इज ट्रान्सपरन्सी देअर? बिकॉज इट इज डिसेंट्रलाइज्ड. तुम्हाला आता हे कळायला पाहिजे. Why is it transparent? Transparent because it is available to everyone in the network. एखादी ब्लॉकचेन ही डिस्ट्रीब्युटेड असल्या कारणानं ती सगळ्याच नोड्सला माहित असते. सो इट इज ट्रान्सपरंट. कुठे काही चेंज झाला तर लगेच कळणार आहे, राईट? किंवा मुळात चेंज होणारच नाही जोपर्यंत सगळेजण त्याला स्वीकारत नाही तोपर्यंत, किंवा त्याला ऍक्सेस करत नाही तोपर्यंत. सो दिस ऑल्सो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट देर इज ट्रान्सपरन्सी इन ब्लॉकचेन. Then it is trustworthy. Why is it trustworthy? Because transactions can be done only when certain conditions are met. Right? Transactions can be done only when certain conditions are met, including authentication between the both parties. मी केलं पाहिजे authenticate, तुम्ही केलं पाहिजे आणि उर्वरित लोकांनी पण केलं पाहिजे. So it is trustworthy. विश्वास लायक आहे याच्यामध्ये का? सगळ्यांनी त्याला व्हेरीफाय करायचंय. ओके. सो इट इज व्हेरी ट्रस्टवर्दी, राईट? नाउ दो इट हॅज सो मेनी बेनिफिट्स, इट ऑल्सो हॅज सम डिसएडव्हान्टेजेस ऑल्सो. व्हॉट आर द डिसएडव्हान्टेजेस? मी जेव्हा म्हणतो की मिडलमॅन नको तेव्हाच प्रॉब्लेम आहे खरं. प्रत्येकच गोष्टीमध्ये आपल्याला वाटू शकतं की मिडलमॅन नको, पण काही गोष्टी तिकडे मिडलमॅन पाहिजे, इंटरमिडियरी पाहिजे. Right? So let's see what disadvantage it will have. Overconsumption of energy, right? Verifying a transaction will require lot and lot of energy. म्हणजे ब्लॉकचेनची वरती आता जी ग्लोबली एक टीका केली जाते काय, की हे खूप एनर्जी इंटेन्सिव्ह आहे, राईट? सी, अ बिटकॉइन ट्रान्झॅक्शन involves the consumption of 10 lakh I'm forgetting the unit here of electricity per year.
10 lakh million volt of energy per year. Now imagine this amount of energy. So this is highly energy intensive, and this is not environment friendly, right? So then there is storage. If you go on making transactions after transactions in a network, what is going to happen? Where are you going to store this information, right? More storage will be required for increased number of transactions, which becomes a challenge in this technology. We say that number of blocks can be added. Yes, right. Any number of blocks can be added. But how are you going to store? Because every transaction will need some storage space to store it. Now this in future will become a headache for this technology. Okay. Then you have impact on environment. It is because of, one is because energy consumption that it is having, right? We need lot of computers to solve complex mathematical problems that consume a lot of electricity. Again, the same problem, and consumption of electricity is very high, that in turn impacts the environment. This is again important. Like I said, very powerful computers, very large processing infrastructures are required to verify transactions. Okay, this is not so easy as we speak. Okay. And the last one is potential for illegal activities. This is always possible. Imagine we say it is, anonymous, there is privacy, there is secrecy. What if terrorists start using blockchain? And it is quite possible, right? Now, this will become such a serious issue globally. So, though it is a good technology, there are always chances that it will be used for some unwanted purposes. Always this possibility, right? So you should mention this point. Blockchain's decentralization adds more privacy and confidentiality, which unfortunately makes it appealing to criminals also. International cartels, terrorists, they will find this medium very important for transacting. आधी आपण हवालाच्या माध्यमातून पैसे पाठवायचो. So त्यांच्याकडे blockchain आली तर this becomes easy for them, right? So it's harder to track illicit transactions on a blockchain than through a bank. आपण म्हटलं की स्विस बँक इतकी सिक्युअर आहे, पण काय झालं की शेवटी गव्हर्नमेंट माहिती घेऊ शकतं ना स्विस बँक कोणाकोणाचं अकाउंट आहे. पण ब्लॉकचेन मध्ये, बिकॉज देर इज नो इंटरमिडियरी, देर इज नो गव्हर्नमेंट, you just cannot have information from this, and so any illicit transactions that happen in the blockchain cannot be known. कोण करतंय, कशासाठी करतंय, काय करतंय, आपल्याला काही कळणार नाही. आपण बँकेच्या मधनं बऱ्याचदा समजतं की टेरर फंडिंग केलं, या बँकेतनं केलं, त्या बँकेतनं केलं, टॅक्स हेव्हन्स मध्ये नेऊन पैसे ठेवले वगैरे वगैरे, काय आपण सगळे इकॉनॉमिक्स मध्ये शिकलोय. पण ते ब्लॉकचेनच्या बाबतीमध्ये काय होणार आहे की जर अशी काही इलिगल ऍक्टिव्हिटी झाली तर ते ट्रॅकच करता येत नाही, का ते इतकी सिक्युअर सिस्टीम बनवलेली आहे. म्हणजे त्याच्यामधले चांगले गुणधर्म बघत असताना त्याच्यामध्ये काहीतरी वाईट गोष्टी पण आहेत, हे आपल्याला त्याच्यामध्ये महत्वाचं माहित असलं पाहिजे. तर पुढचा जो मुद्दा आहे दॅट इज ओके, रिस्क ऑफ ॲसेट लॉस. दिस इज द लास्ट डिसएडवांटेज, राईट? Digital assets are secured by a cryptographic key. What if you lose a cryptographic key? There will be a public key and a private key. What if you lose this cryptographic key and there is no mechanism to get it back? Once you lose this key, like cryptocurrency in a blockchain wallet are stored using cryptographic key, and you need to guard these keys, right? If the owner of a digital asset loses the private cryptographic key that gives them access to their asset, if I have the key, private key, then only I can access, right? Currently, there is no way to recover it. If I lose it, there is no way to recover it. If I lose the cryptographic key, I lose my assets. It is as simple as that, right? If I lose the cryptographic or the private key, I lose my assets. This is very serious shortcoming in the blockchain, okay? Because the system is decentralized, you can't call the central authority. आता इथे काही बँक आहे का माझ्या अकाउंट मधनं पैसे कट झाले, कॉल द बँक? नो, इथे काही टोल फ्री नंबर नाहीये, गेलं तर की गेलं. Why? You were supposed to preserve that private key. Now cryptographic key, you don't have it.
And because there is no central agency, central authority controlling it, whom are you going to call? There's no one to help you. So this also is a very serious shortcoming in the blockchain. Okay, so we have seen types of blockchains, how it works. Firstly, we have seen how it works. We have seen the types of blockchains. We have seen the advantages of blockchains. We have seen disadvantage of blockchains.